And now we discuss the experimental evidence of de Broglie waves. We have already seen that there is a wave associated with a moving particle, and the wavelength of this wave is given by the de Broglie wavelength. Lambda d is equal to h by p, where p is the momentum of the particle and h as the Planck's constant. And these waves associated with moving particles are generally called matter waves, and we have seen that the amplitude of this matter wave was nothing but the wave function. So now since there is a wave property associated with the moving particle, then the particle should show a wave type experiment. So when a wave type experiment is performed on it, we can measure the wavelength. Wave type experiment means experiments like diffraction interference. So those which are the properties of the waves. So the wave associated with the particle also should show interference, diffraction, etc. Anyway, the outcome of this wave type experiment depends on the wavelength. But before de Broglie's time, this wavelength was not experimentally observable. This is because for macroscopic particles, the de Broglie wavelength is very small. So we have done one problem. We have calculated the de Broglie wavelength of an automobile, a bullet, and a smoke particle, and we have seen that the de Broglie wavelength of the automobile of the order of 10 to the power minus 39 meters, and that of the bullet is 10 to the power minus 34, and that of the smoke particle is 10 to the power minus 20. All are very small values. Okay, so for ordinary objects, de Broglie wavelength is very small. So suppose we try to demonstrate the wave nature of those objects through the double slit type of experiment, where the spacing between the adjacent fringes is given by delta y is equal to lambda capital D by D. So we can see that the spacing is very small since lambda is very small. So lambda 10 to the power minus 36 ഒക്കെ ഓർഡറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് 20 വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. എന്നിരുന്നാലും അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൈ അത്രയും സ്മോൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൈ അത്രയും ചെറിയ ഡെൽറ്റ വൈ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്ട്സിന് നമുക്ക് വേവ് നേച്ചർ കാണാൻ പറ്റില്ല. So there is no experiment that can be done to reveal the wave nature of the macroscopic or laboratory sized object. But for microscopic object, this de Broglie wavelength is very large. So the experimental verification of de Broglie hypothesis comes only from the experiments with objects on the atomic scales. That is, the atomic scale or microscopic objects can experimentally verify the presence of de Broglie waves. Now we discuss the experimental evidence for de Broglie waves. So generally, the wave nature can be experimentally verified with the help of interference or diffraction experiments. So the famous interference experiment is nothing but the double slit experiment. And we have already seen that the de Broglie hypothesis can be verified only for microscopic particles or atomic or subatomic particles. പക്ഷേ ഈ സബാറ്റോമിക് ആൻഡ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജിയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ബട്ട് de Broglie ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജീസ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല.
So the experimental difficulties of constructing double slit to do the interference with beams of atomic and subatomic particles were not solved until long time after the time of de Broglie hypothesis. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് de Broglie ഹൈപ്പോത്തസിസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കുറേ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് പെർഫോം ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല. സോ diffraction experiments were performed 1 or 2 years after de Broglie's hypothesis. So we discussed the diffraction experiments with the electrons. So if the electrons have got wave nature, then they should obey the diffraction experiments. So we discussed the particle diffraction experiments. So you must have already studied the phenomena of diffraction in your optics course. And this figure shows the diffraction by a single slit. So a light of wavelength lambda is passed through a single slit. This is a narrow slit of width A. So the due to diffraction, the wave spread after passing through the slit, and there is an intensity variation along the screen. So for a light of wavelength lambda, which is incident on a slit width of A, the diffraction minima are located at angles given by A sin theta is equal to n lambda, where n can take values 1, 2, 3, etc. So these are the angles at which the diffraction minima occurs on the either side of the central maximum. So this minima occurs at lambda a sin theta equal to lambda, and this occurs equal to a sin theta equal to 2 lambda, like that. And we can see that most of the light intensity falls on the central maximum. Central maximum കൂടുതൽ intensity ഉള്ളത്. Intensity decreases away from the central maximum. So this is the ordinary single slit diffraction experiment. But the experiments that first verified de Broglie hypothesis involves electron diffraction. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യലി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത സിംഗിൾ സ്ലിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് വി യൂസ് ദി ആറ്റംസ് ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ. അപ്പോൾ ഈ ആറ്റംസ് ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു ഗ്രേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ഗ്രേറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലിറ്റ്സ് വരുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്റേസിനും ഈ ഗ്രേറ്റിംഗ് എലിമെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനും ഗ്രേറ്റിംഗ് എലിമെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദി ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, എ ബീം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് is accelerated from the rest through a potential difference of v volt. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, they are accelerated by an applying a potential of v. അപ്പോൾ വി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇ വി കിട്ടുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി കൈനറ്റിക് എനർജി. വെൻ വി ഇൻക്രീസ് വി, ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻക്രീസസ് and the corresponding kinetic energy mv square. Small v is the velocity, capital V is the potential here. So capital V potential increase ചെയ്യുമ്പോൾ potential energy increase ചെയ്യുന്നു, kinetic energy increase ചെയ്യുന്നു, velocity increase ചെയ്യുന്നു. So the particles will accelerate. സോ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ ഡെൽറ്റ വി ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി കൈനറ്റിക്, ദാറ്റ് ഈസ് കൺവെർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ്. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ.
P square by 2m ആണ് kinetic energy. So P is equal to P square is 2mk, P equal to root 2mk. Okay, അപ്പോൾ P കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can calculate the corresponding wavelength as h by P. Okay, so this is the de Broglie wavelength of the electrons which are accelerated through a potential V, that is h by 2 root 2mk, that is h by root k is equal to E into delta V. So here we have applied the potential difference of delta V volts. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്റ്റലിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത്. സോ വെൻ ദി ബീം സ്ട്രൈക്ക് ദി ക്രിസ്റ്റൽ, ദി beams will get scattered from the crystal. So the scattered beam is photographed, and this electron diffraction pattern obtained is compared with the X-ray diffraction pattern. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. So this is the X-ray diffraction pattern that we have discussed earlier, and we can see that there is a similarity between those two patterns. So this suggests that the electrons are behaving like waves. So electron diffraction pattern, X-ray diffraction pattern similar ആണ്. So this shows that electrons shows wave nature. അപ്പം നമുക്കറിയാം എക്സ്റേസ് വേവ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കിട്ടിയത്. അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് വേവ് നേച്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റിയത്. ഓക്കെ, പോളിക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽസിൽ XRD എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിങ്സ് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിലും നമുക്ക് പോളിക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽസിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഓൾസോ ഷോസ് ദാറ്റ് ദി വേവ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് electrons. So the experiments of those types were done by G.P. Thomson, the son of J.J. Thomson, in the year 1927, and this one is the electron diffraction apparatus. And for this experiment he shared Nobel Prize with Davison and Germer. So we know that J.J. Thomson, J.P. Thomson's father, received a Nobel Prize in the year 1906 for the discovery of the electrons, for the particle nature of the electron. So we can say that the father discovered the particle nature of the electron while son discovered the wave nature. So two other scientists, Davison and Germer, they also experimentally verified the presence of de Broglie waves soon after de Broglie hypothesis. But their experimental procedure is not same as the experimental procedure of G.P. Thomson. They have performed the electron diffraction experiments using nickel surface, and J.P. Thomson and Davison and Germer independently confirmed the wave nature of the electrons or the wave nature of the particles, and all the three received the Nobel Prize in the year 1937. I will discuss the Davison and Germer experiment in the next class. Okay, thank you.